On va poursuivre le stream avec Call of Juarez Gunslinger. Alors pourquoi j'ai envie de jouer à ce jeu aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. La première parce que c'est un western, c'est un FPS qui repose sur la base des westerns et j'adore les westerns. Et la seconde raison c'est parce qu'apparemment on m'en a dit plutôt du bien de ce jeu. Donc le gars a eu la gentillesse de m'en envoyer un exemplaire. Du coup je me suis dit qu'on allait y jeter un petit coup d'œil. Donc c'est un FPS Western qui est sorti en 2013 et qui a été développé par Techland. Donc Techland, c'est ceux qu'on fait plus récemment Dying Light. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Vas-y, on va démarrer une nouvelle partie. Histoire. Nouvelle partie. Oui, oui, oui. Normal. Donc, tout le monde jouait RDR2, moi je découvre ça. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Exactement, les gramoules. Un bon jeu spaghetti. J'aime les western spaghetti. Plutôt fun. Puis sur entrée pour démarrer la partie. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, Oh, on peut jouer. let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. On peut mettre le jeu un peu plus beau. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai pas mis au max, mais bon. No, Steve. The other kind of funny. Dites-moi sur le chat si tout est beau, si ça lag pas, s'il n'y a pas trop d'images perdues. Quelques images perdues, mais pas trop ici. J'espère que vous pouvez voir le jeu correctement. Comme d'hab, dites-le moi s'il y a un souci, sonore ou visuel. You heard Pat. Stay here to keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice.
Shoot that sumbitch! Vous gagnez de l'expérience en tuant des ennemis. Cette expérience vous sert à améliorer votre personnage et gagner des compétences. Ok. Donc il y a quand même une petite notion d'XP. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Fire at will! Spread out, goddammit! They're coming from the rear! I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Ok, on a la concentration qui est un peu le même truc qu'on a pas dans Mafia, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom du jeu. Je peux me planquer quelque part ou pas? Ok, ça plaisante pas. Ça va pas, je suis en train de... As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Ok, c'est plus difficile que ce que je pensais. Où est cette pourriture? Un jeu qui est de 2013, je trouve que ça va, au niveau visuel, c'est pas si moche que ça. Hein. Il est où le pourri là? Je peux faire exploser ça? Ah, c'est un secret. Ok. Ok, des secrets. J'ai gagné un niveau. Vous avez un point de compétence à attribuer immédiatement. Choisissez l'une des trois catégories et achetez la compétence la plus à gauche. Desperado double gâchette, combattant rapproché, tireur d'élite à longue distance. Ah non, Desperado à double gâchette. Alors, ok. Mode de revolver. Un revolver dans chaque main, l'heure de la vengeance a sonné. Ça me paraît très bien ça. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Recharge. Ah, il vise bien, c'est pourri. Hein. Moi par contre je touche pas. Un poil trop loin. Still, one of them reached the water tower. Vous pouvez esquiver les tirs motus Not dans a votre instinct. bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Il commence à me saouler depuis tout à l'heure. C'est qui me tire dessus là. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Ah ça va, ils sont pas si mauvais que ça. Hein.
Voilà, c'est ça que je voulais faire. L'ambiance est cool en tout cas. Une bonne petite ambiance musicale là. Very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do you? Indeed, darling. But where was I? Oh yeah. Ok, j'ai changé de gun. Hein. Tir longue portée. C'est pas vraiment des flingues pour l'emporter. Les jambes me dérangent, piston. C'est qui me touche là. Ah oui, il y a du monde. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Ok. Donc le chat est calme, j'imagine que vous n'avez pas de problème au niveau du jeu. Tout est beau. Truth be told, things weren't much better behind the house. Arrière jusqu'à l'entrée derrière de la ferme. Watch your flank! I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. Can't hide forever! You ain't going nowhere! They made up for their lack of En pleine tête, cool. seemingly endless supply of ammo. Ça c'est pas bon. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Et on peut pas sauter. And like that, I You'll was all be inside, dead, you none the bastards! worse for wear. Deader than a rat in a trap! I passed Dirty Dave, I'm putting you down! Ok. How about that? and Huh, upstairs you I like that? found Billy and Charlie Baldry. Deuxième secret. « 21 morts à 21 ans. » It is a Billy kid. looked at me and said, "About time, amigo! Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. $500, dead or alive!
telling you Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Ah, de l'ambiance, il y a de l'ambiance. That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Plus de balles. Ah, je peux laisser le 3. Il est pas mort lui. Je vais tirer une balle dans le dos, t'es pas mort. Niveau supérieur. Elles sont pas mal les armes à deux mains là. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Ton œil? Je vais chercher les chevaux l'écurie. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Ah, les mecs et tout, ils... Please call me Silas, ma'am. Now, where was I? Alors... Je sais pas si t'as le temps de te spécialiser en plusieurs. On va t'en rapprocher. Ça c'est cool. You were heading for the barn. Gonna cut you a new one! Ok. Making my way past a passel of fallen logs. C'est quoi ça? Ça les a visés automatiquement là. C'était combien de temps là-dessus? Ah. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Pas mal ça, ouais. Il a engagé pas mal de monde, le monsieur. More of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. Pas buter les poulets, je suis un peu déçu. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Orgueilleux, belâtre, maladroit. Pas de Garrett. Ok. Ah, il a la classe, mon perso. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Il y a des duels dans le jeu aussi.
Comment ça marche ça? Reste focalisé sur l'ennemi avec... Ok. Focalisation. C'est quoi ça? Votre adversaire s'apprête à dégainer, appuyez sur pour faire de même. Viser, tirer. Ok, il a tiré avant moi. Ouais, j'ai trop traîné. On recommence. Pourquoi je peux pas tirer en premier? Parce que sinon c'est pas classe, c'est ça? Bien, bouffe. Man, that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Ok. L'histoire, visiblement, c'était pas trop simple. Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Sinon 56%, favori de fusil. Ok, pépite de vérité 2 sur 3. Compétences. Ah, ça a l'air plutôt sympa. Combattant approché, ça a l'air aussi sympathique. Vas-y, continuez. Non, ça va, on va rester en normal. Ça a l'air trop embavé, j'ai quand même pris pas mal de dégâts dans la gueule. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. Tiens, ce coup en traître. Garrett le lâche, quoi. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive, So they locked you up in Lincoln? indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Pour une poignée de plomb. Ok, donc ça sent pas bon vu qu'on s'est fait arrêter et qu'on va, on va devoir se faire pendre. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Ok. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Billy the Kid, il est en train de faire le ménage là. Some lady friend planted a pistol for him in the privy. Ah ouais. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. Secret trouvé. J'aurais bien trouvé 3 secrets cette fois-ci. Niveau supérieur. Alors, level up. Rechargement rapide des revolvers. Pas vraiment l'impression d'avoir manqué de munitions pour l'instant. Par contre, recharger plus vite, ça peut être utile. Vas-y. Un pistolet en haut. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger. Pas meilleur en tant que pistolero, mais je trouve des fusils.
Mais calibre 10. Un vacarme assourdissant. Peut couper un homme en deux. Oh, ça a l'air très prometteur. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. Ouais, je vois ça. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres secrets à choper là. The kids escaped raised a huge ruckus. Oh putain, c'est violent. Genre tu m'as tiré dessus là. T'as défoncé les portes? Non. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Anybody see him? Fuir de tour en tour. On peut sauter dans le jeu ou pas? Moved the roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Some of that wood. Ça c'est pas bon. was hell. Je sais pas pourquoi j'ai continué. Alors les planches qui apparaissent mystérieusement, c'est un peu particulier ça. The whole town was up in arms. And suddenly, I was the future. Je vais où là? How the hell did the kid escape? Garrett's gonna kick our ass! Can't have gotten far! So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. Traverser la ville. Ok. Exactement, Gramoule, c'est l'arme de la subtilité. Gramoule. Bernie, get you! Plein de munitions, ok. Faut que je traverse la ville en étant discret. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Bien sûr. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Oh, j'ai réussi à l'avoir en pleine tête avec ça. Il y a un bon feeling dans les armes quand tu tires, ça fait bien plaisir. Alors t'es encore vivant toi. Tire longue tête. La musique déboîte bien aussi. Il me plaît bien ce petit jeu pour l'instant là, c'est une bonne ambiance. Ça fait plaisir. He's in town somewhere. See, me and the kid shared a certain En similarity. pleine course, et des points supplémentaires lorsque tu les butes pendant qu'ils sont en train de courir. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Come out, you yellow bastard! Mort ou pas? Il est pas mort. Get away with this. Je sais qu'il est pas mort. They're shooting in the street. Pourquoi t'es surprise toi? C'est vraiment qu'on tire dans la rue. C'est pas les trésors que j'ai oublié de ramasser là? Ok. Voilà, c'est ça que je voulais. Ok, balle par là. Leave him to me. Get your headstone! C'est pas très mal, hein. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse,
Though I never did have a great fondness for Lincoln. Voilà, pistoléo. Oh putain, je recharge vite. Ça fait plaisir. Sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. You can't hide forever! T'as raison. Non, je compte pas me cacher. Je veux juste savoir où elle est. I got this! Être à côté de plein d'explosifs, ça me rassure pas des tonnes non plus. You're threatening the lives of innocent people. Seulement on pouvait buter les poulets. Ok, je traverse la ville. Je vais où maintenant? Par là? Par là. Ah putain. Je suis arrivé ou quoi? Il y avait un truc que je pouvais activer là. Ah, c'est un secret. Je peux pas sortir. Si, c'est pour sortir. Mais je suis revenu ici. Ok. Je sais pas trop où je vais là, mais bon. Je crois que je suis en train de me paumer. Ça c'est tout moi ça encore. Trouver la sortie qui doit être grosse comme une maison mais que j'ai pas vue. Par là, y a rien. Par là non plus. Ah putain. Ah là, c'est bien ce que je pense. Loupe l'échelle, loupe. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Got that son of a bitch! Ok. Ça sent les touches spéciales à appuyer là. Hurry in! Respect for decency? So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Sympa Billy the Kid. J'aime pas ça. I Ah, je t'ai eu made it out of there in one piece. No one would put a price on à my... travers le trou de ton bouclier. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Il est mort, rien ou pas? Meanwhile, Non, il Deputy est pas mort. Bob Bollinger was organizing a posse Là, il est to mort. put me down.
He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. You can run! Can't hide forever! Get the women off the street! On yourselves! I've got this! How the hell did he get away? Est-ce qu'il est le dernier ennemi? Ok, il est derrière, mais... Je suis aveugle ou quoi? T'es où? Ah non, il est là-bas. Ah, il y a plein de... On tire dessus et où? Saoulé, je sens. Oh, il n'y a pas que lui. Genre t'es pas mort. Prends ton temps. Tu peux le contourner ou pas? Yep, je peux. We're gonna be in deep shit when Pat gets back! We can take him! Alors... God damn you! Put down your weapon! Finally, I found what I was looking for. The Eh ben... stakes on the edge of town. Non, la balle rouge du revolver, c'est le... un peu un spécial, je crois. C'est pour ralentir le temps. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. Qui celui-là? I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. D'accord. Je vais attendre qu'il tente de dégainer. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Cool. Lincoln got... Ouais, puis j'avais des duels visiblement. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Victoire à la loyale, bien sûr. Ce serait pas très sympa So sinon. where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Ruales? I was hired to help them track down the cowboys.
Épisode 2. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Une balle pour le vieillard. Donc on est au Mexique. Ok, vas-y. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Vous vous écartez de l'histoire. Ok, vas-y. Enfin, pour un jeu qui a 6 ans, je trouve que la part artistique passe bien, hein. Puis la technique, bon, elle est un peu vieille, mais... c'est cool, je me laisse bien prendre au jeu, là. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! I did my best to help those poor passengers. Ah putain, j'ai pas vu toi. Moments later, the attackers were dead. La I musique. checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Il n'y a None. plus grand monde. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Oh shit. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Il y a une nouvelle compétence. Gain de temps, agilité augmentée en concentration. Vos réflexes sont fulgurants, vous vous déplacez et courez 50% plus vite en concentration. Ouais. Ah, ça peut me plaire. Je vais bloquer ça du coup. Arme légendaire déverrouillée. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. C'est qui me touche là. Oh, ils sont déjà là, ok. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. C'est compliqué de les tuer, ils sont loin. And anything I could see up in those damn rocks. Oh, il commence à être un peu trop autour de moi là. I Il est knew crevé. the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Eh putain. J'ai l'impression que tu les butes, mais il continue d'en avoir. Il continue d'en avoir à l'infini. Là, il n'y a personne. Ok. Ah, c'est chaud de les avoir avec les flingues. Unfortunately, I was running out of ammo. On fait quoi Another maintenant? perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up.
s'enfuir? Non. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty small. Tu voulais que je fasse quoi exactement là? Putain, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile là. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Ok. Salut Frambois. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those C'est caves, bien qu'il fallait s'enfuir. what was I thinking? Going up against a gang like this? Where's he gonna run to now? I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Ok. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Ouais, ça c'était pas génial. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted. That's right, Jeff. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Ça recharge maintenant, quand il y a le mec qui a... Vous êtes combien les mecs là? Pourquoi t'as l'impression qu'il y a une armée qui est envoyée? Et ils sont morts? Ce dynamite ça a dû leur faire du bien. Là. It was finally time for that old man to pay for his sins. Ok. Grincheux, acariâtre, vindicatif. Old Man Clinton. Ok. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! Ok, comment on fait pour monter la colline maintenant? But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. C'est là-bas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Ah, putain, il est loin, hein. Il est pas à côté.
Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. On va balancer de la dynamite, c'est pourri. Ah, shit! Ah putain. J'ai pas vu que je l'avais contourné. Je pensais que j'étais encore loin de lui. Tu vas me faire recommencer d'en bas, j'imagine? Ah non. Sympa. Je peux te balancer de la dynamite, mec. Oui, ça fait bien mal la dynamite. Oh, j'en ai plus. Tiens, crève, pourriture. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive, and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Précision 51%. Règlement de compte à la Syrie. Ok. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about Curieux de savoir. boy's new boss, Curly Bill Brocious. Earth's coming! Get ready, boys. Oh, je t'ai pas vu, toi. C'est pas très mal, hein. Je t'ai pas du tout vu, lui. Curly Bill took charge of the cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Je démarre très mal, là. Ça démarre très très mal. Salut Bob Slam sur le chat. Bonne fête de fin d'année à toi aussi. So they murdered Morgan Earp, and grievously wounded his older brother Virgil. Un fusil là? Ouais. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Ah, tu vises bien ou pas? Je sais que je suis pas spécialisé en armes longues, mais... Ah, ça c'est fait. Je t'ai contourné. Ok.
curseur qui sort de l'écran, c'est un peu bizarre, mais bon, tant que ça marche. Elle est où la Syrie? Elle est là. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Pleine tête foudroyée. Voilà. I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. Level up. That's what drove me forward. Il a augmenté en concentration. J'aimerais bien améliorer un peu avec autre chose. Tir de à longue distance. Ok. Une balle sur 4 ricoche sans vous faire mal. Intéressant. Vas-y, on va prendre ça. On va se protéger un peu comme ça. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Pas de trésor. Ah shit. Oh, ça me protège pas vraiment ça. That lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of more than us. Pleine course, plus d'XP. Tir à portée. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a Tu peux passer par là? Ok. Is that what you call it? Il y a des petits murs invisibles parfois dans le jeu. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Le combat à distance, c'est pour les trouillards. Rien ne vaut un bon shotgun. Western, je peux pas utiliser un shotgun. Excuse me, sir. I have a question. What's C'est that? d'où After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Et 1 milliard de munitions partout. Traverser la Syrie. Ok. Putain. Ah oui, j'avais pas vu qu'on pouvait passer par là. Curlyville. C'est qui s'appelle Curly. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack.
Ouais. Je me montre. Hein. Je t'entends. You're dead. So it wasn't easy, as those boys had good cover. Everything. Prends ton temps pour recharger surtout. Voilà. Can't believe you keep missing. C'est quoi ça? Pépite de vérité. Billy the Kid. Ok. Curly Bean. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Là, avec vos bandanas rouges, vous êtes pas discret, hein, c'est ça le problème. Et alors, pas du tout. Ah, une petite dynamite dans la gueule, là, ça va vous faire du bien. Oh là là. La subtilité est à pure. On m'a surpris, enfoiré, toi. In for the kill. Il y a un autre qui est dans le coin. Protecteur. Vas-y. Oh shit, je vous avais pas vu. Vous. Prenez ça. Hein. J'en ai eu 3 d'un coup. Pratique la dynamite. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Un secret ici? Non? Il y a un train en tout cas. Là, c'est là d'où je viens. Ok, bon, on va aller par là. Ouais. Oui, je passe comment là? J'imagine qu'il faut aller utiliser ces trucs là. Non. Tirer dessus peut-être, je pense pas non plus. Il y a une échelle ici. Atteindre l'entrepôt. Ok, je me suis juste compliqué la tâche pour rien du tout. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful water. Carabine à 46. Crystal clear stream that led to a verdant valley that was Plus en plus subtil. Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand.
Génial. Ok. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Ah bah, visiblement on est arrivé là où il fallait arriver. Ah la dégaine. Ivrogne. Il y a... Dans Ivrogne, il y a rogne. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil! Now you like working for Wyatt Earp? There's some expert send you to kill me! Pas t'attendre d'ici? Merde, ils sont où mes flingues là? La carabine plus le fusil, c'est pas vraiment ça que je voulais. Je suis là, hein. Ah, merde, j'avais pas vu que c'était lui. Bon. Si j'ai plus mes guns, ça m'embête un peu. Spécialement envie de me retrouver à bout portant avec lui là. Ok, Curly Bill. Et où le petit Curly? Oh. Je crois que je t'ai pas vu toi. Alors, t'es où Coco? Et moi aussi je te touche. Fait que t'es des potes évidemment et pas super loyal, mais bon. En même temps c'est tous des pourris que j'affronte. Il vise bien ce pourri. Hein. En même temps c'est un boss. Je vais finir par t'avoir en disant. J'ai que 2 munitions. Je peux tirer que 2 fois à chaque fois là-dedans. Pas lui. Shit, 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 shit. Tiens. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Nice. Bon, on a tué plein de vilains cow-boys.
L'homme fort. Ah, visiblement, je peux pas m'arrêter tout de suite. L'homme d'action. L'homme à abattre. Johnny Ringo. Johnny Ringo. Ok, c'est l'heure d'un duel. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. George, t'as loupé, c'est quoi ce délire? Pourquoi la caméra elle est partie en sucette comme ça là? J'avais eu un bon réflexe, mais visiblement il a décidé de me faire crever parce que mon mec a essayé de tirer 2 fois à côté. Ah, cette tristesse. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Ah mais c'est pas possible, pourquoi tu vises à côté? Je comprends pas ce qu'il me fait là. Je comprends pas trop ce qu'il me fait. Il faut encore reviser après? On va réessayer parce que j'aime pas terminer sur une défaite. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that Je sais killed pas s'il est bourré mais c'est agaçant. Ok, je l'ai eu. Ouais, faut retirer une deuxième fois, mais le... But the legend ain't always true. on a trouvé et tué Ringo. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Ah, cette précision de loser là, ça va pas du tout. Et on peut redémarrer la mission si on veut faire des scores I was parfaits. paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Épisode 3, ouais. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. C'est moche. I remember C'est très moche. he ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Indeed I did. Ah là là. Alors. L'homme au col Taylor. Donc, en gros, je suis vraiment devenu un chasseur de primes qui s'en va éliminer toutes les fortes têtes, on va dire. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. Parfait. Là, ça fait un peu plus d'une heure que je suis en train de jouer à Call of Juarez Gunslinger. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce jeu aujourd'hui. C'est très fun. Je m'amuse beaucoup dessus. Enfin, après, il faut dire aussi que j'aime énormément les westerns. Et l'ambiance est parfaitement retranscrite. T'as les doublages qui vont avec. T'as la bonne musique qui va avec. Les flingues ont des bonnes sensations lorsque tu les utilises. Franchement c'est cool, et puis tu dois affronter toutes les légendes, donc moi personnellement ça me plaît. La patte artistique est cool, bon c'est un peu vieilli, mais en tout cas je trouve ça bien fun, là, bien bien dynamique. Et je trouve ça cool que en fait l'histoire soit racontée pendant aussi que tu passes à l'action. Comme ça t'as pas nécessairement à taper des heures et des heures de texte où en fait tu passes ton temps à regarder l'écran, non tu peux lire et en même temps jouer, donc c'est plutôt fun, donc ouais, je pense que j'y rejouerai un petit peu à ce FPS. Donc voilà, c'était Call of Juarez Gunslinger. C'était cool. Je vais quitter le jeu, lever l'overlay, et on va voir sur quoi on va continuer. A tout de suite.